Welcome to Iace. So today we have to discuss target Ssc Cgl Chsl pure maths first session. Okay, right. Question number 1. The value of the expression 2 of sine power 6 theta plus cos power 6 theta minus 3 of sine power 4 theta plus cos power 4 theta plus 1 is right. So if you observe this, it is a trigonometric expression. Avuna chudandi. So what is given? 2 of sine power 6 theta plus cos power 6 theta minus 3 of sine power 4 theta plus cos power 4 theta plus 1, right? So anytime if a trigonometric expression is given, then immediately what we'll do? We'll assume the angle మనం ఏం చేస్తాం? assume చేస్తాం. I am assuming angle as theta equal to 0 degrees. Theta అనేది 0 assume చేశాను. So then what will come? What is sin 0? 0. What is cos 0? 1. Minus 3 of sin 0, 0 plus 1 plus 1, right? So that is 2 minus 3 plus 1 is how much? 0. So answer is 0. Option B is the right answer. So ఎప్పుడైనా సరే whenever a trigonometric expression or an equation ఎప్పుడైనా కనపడిందంటే always try to assume the angles. Any angle you can assume. ఏ angle అయినా assume చేయండి, but follow 3 conditions. 3 conditions మాత్రం follow అవ్వాలి. While assuming the angles, మీరు assume చేసిన angle వలన question should not be undefined. Okay, question undefined కాకూడదు, as well as options also should not be undefined. Options కూడా undefined కాకూడదు. Okay, and third point, you have to get a unique answer. Only one answer you have to get. Okay, so these are the 3 points compulsory you have to keep in your mind. So ఇక్కడ నేను ఏం assume చేసుకున్నా? theta equal to 0 degree, and moreover 0 degrees ఏ assume చేసుకోవాలని లేదు. Anything you can assume, any angle you can assume, a angle and assume change. Okay, right. Find the eliminate of theta from x cos theta minus y sin theta equal to 2 and x sin theta plus y cos theta equal to 4. So then what is the condition? So this already we know. A sin theta plus b cos theta equal to x. If a sin theta plus b cos theta equal to x and a cos theta minus b sin theta equal to y, then what is the condition? The condition is a square plus b square equal to x square plus y square, right? This is the condition, right? So మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి? Sin and cos. So if plus is there means opposite symbol should be there. Plus unte minus undali, minus here it is there means here it should be plus. And if you observe, so here sin quotient is a. Now in place of a, in place of sin, what is coming? Cos. And interchange avali. Sin and cos will interchange, as well as symbols gani opposite symbols kanapadite, then what is the condition? A square plus b square equal to x square plus y square. So if you observe same thing alane undi chudandi. In place of cos, sin is coming, and cos place lo sin ochindi. So minus plus. So what is the condition? X square plus y square equal to 2 square plus 4 square. That is 16 plus 4 means 20. So what is the condition? X square plus y square equal to 20. So option A is the right answer. So meeku ee condition telusukoవాలి. So mana 4 cases మనం discuss చేస్తాం actually. So sin and cos కనపడితే, if anytime you are observing sin and cos combination లో కనబడితే, so 4 cases we'll discuss, out of which the first case here, the first case, what is the case? A sin theta plus b cos theta equal to x and a cos theta minus b sin theta y ఎప్పుడైనా కనబడితే, then immediately by eliminating theta what we can write? A square plus b square equal to x square plus y square. Okay, right. Then third question, see, 1 plus tan 1 into 1 plus tan 2 into 1 plus tan 3 and so on, 1 plus tan 44 into 1 plus tan 45 equal to. So another conditional formula. So మన క్లాస్ రూమ్ లో నేర్చుకుంటాం conditional formula. What is the conditional formula we discussed? If a plus b equal to 45 degrees, if a plus b equal to 45 degrees, first one, 1 plus tan a into 1 plus tan b is always equal to 2 అని నేర్చుకుంటాం, అవునా? So if a plus b equal to 45 degrees, 1 plus tan a into 1 plus tan b is 2. Similarly, 1 minus cot a into 1 minus cot b value is also equal to 2. So these are the 2 points we'll discuss. ఇప్పుడు condition is if a plus b equal to 45 degrees. మరి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, here 1 plus tan 1 into
1 plus tan 44. 1 plus tan 1 into 1 plus tan 44. 1 plus 44 is 45 or not? So 1 plus tan 1 into 1 plus tan 44 is how much? 2. Right? Again, so previously what will be there? 1 plus tan 43. Tan 43. Right? Again, what happens? 1 plus tan 2 into 1 plus tan 43 is again 2. Again 2. 2, 2, 2, like this 2's are coming, right? That means if you observe, for every two values, ప్రతి two values కి ఒక 2 వస్తుంది, అవునా? So total 1 నుంచి 44 అంటే total how many values are there? 44 values are there. So 44 means how many 2's will come? 22 2's will come. That means 22 times వస్తుంది, అవునా? So that means what will come? 2 power 22 into, at last one value is that, last లో ఒక value ఉంది ఏంటి? 1 plus tan 45. What is tan 45? 1. Tan 45 is 1. So 1 plus 1 is how much? 2. So what we are getting? 2 power 23. So what is answer? 2 power 23 is the right answer. So option A is the right answer. So anytime you have to remember, if A plus B equal to 45 degrees, then immediately you have to observe the condition. What is the condition? 1 plus tan A into 1 plus tan B equal to 2. Similarly, 1 minus cot A into 1 minus cot B is also equal to how much? 2. Okay. Question number 4. Fourth question, C. Right? Sin theta, cos theta, sin theta interchanged or not? In place of cos, sin came, sin place lo cos ochindi. So if it is come, so what is the condition? A square plus B square equal to x square plus y square. So directly, so it's already chestunnam. So what is A square? That is P by M whole square plus Q by N whole square equal to x square plus y square. What is x square? 1 square. Y square is 1 square. That means P square plus Q square, P square by M square. P square by M square plus Q square by N square is equal to how much? 2. So option D is the right answer. మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా. So what is the condition? Again I'm writing ఇక్కడ A sin theta plus B cos theta equal to B cos theta equal to x and A cos theta minus B sin theta equal to y అయితే, then what is the condition? A square plus B square equal to x square plus y square. Okay, so that is the condition. Same condition again here it is coming. So we applied. So what is the condition we are, అంటే చూడగానే మనం చెప్పొచ్చు అరే ఆ కండిషన్ లో ఉంది. సో p square by m square plus q square by n square equal to 1 square plus 1 square, that is 2. Option D we can write. So sin cos తోటి ఎప్పుడైనా అలా వచ్చింది అంటే always you have to remember that condition. Okay, question number 5 చూడండి. The smallest among the numbers 2 power 50, 3 power 150, 5 power 100 and 4 power 200. Which one is smaller or which one is greater? Make them in ascending order, arrange them in descending order. ఇలా different questions అడగొచ్చు. So ఎప్పుడైనా సరే whenever it is given like this, ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద పవర్స్ ఈక్వల్. మనం ఏం చేయాలి? పవర్స్ ని ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే చూడండి హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 250, 150, 100, 200 is there. Here powers are not equal. But if you observe what is the common factor we are observing, highest common factor we are observing, 50 we are observing. So I make it as 50. అంటే ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి, 2 power 5 whole power 50 అని రాయొచ్చు కదా. Similarly 3 power 3 whole power 50, right? 5 square whole power 50 and 4 power 4 whole power 50, right? ఇలా రాయొచ్చు కదా చూడండి. అగైన్ 250, 150, 100, 200. Now what is the power? Power is how much? 50. అంతా పవర్ 50 ఉందా? So if the powers are equal, then easily we can tell which base is bigger one, that is the bigger value. Which base is smaller value, that is the smaller value. Right? 2 power 5 means 32, 27, 25 and 256. So what is asking? Smallest. What is the smallest? Smallest is 25 means 5 power 100 is the smallest one. So option B is the right answer. So ఎప్పుడైనా smallest అని అడిగితే we have to make the powers equal. మనం చేయాల్సింది ఏంటి? పవర్స్ ని ఈక్వల్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్? దెన్ నెక్స్ట్ వన్ సి. 135 root 5 x cube minus 2 root 2 y cube divided by 3 root 5 x minus root 2 y equal to ax square plus by square plus root 10 c xy. Then what is the value of a plus b
minus 9c. So if you observe, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? a cube minus b cube ఫామ్ లో ఉందా లేదా చూడండి. a cube minus b cube and this is a minus b. What is a cube minus b cube formula? a cube minus b cube formula is a minus b into a square plus ab plus b square. ఇదే కదా, రైట్. సో హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వన్? దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం చూడండి. 3 root 5 x whole cube and right. So 135 root 5 whole cube, how we can write 3 root 5 whole cube అంటే 27 into 5 is 135. Similarly దీని ఎలా రాయొచ్చు? root 2y whole cube అని రాసుకోవచ్చు కదా, by 3 root 5 minus x minus root 2y అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఉంది చూడండి. a cube minus b cube by a minus b. So the top is a cube minus b cube and bottom is a minus b. So a cube minus b cube by a minus b means what will come? a square plus ab plus b square will come. So divide చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? a square plus ab plus b square. a square means 3 root 5x whole square plus b square. b square means root y whole square plus AB means 3 root 5x into root 2y. ఇదే కదా వచ్చేది. సో a cube, so this is a cube minus b cube and this is a minus b. a cube minus a minus b value is how much? a square plus ab plus b square. So here I am writing a square plus b square plus ab. అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 9 3 square means 9 5s 45x square plus 2y square plus 3 root 10 xy, right? బట్ అది దేనికి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు చూడండి. ax square means 45x square means what is a equal to how much? 45. Coming to b, so by square, what is by square? 2y square. So b equal to how much? 2. And c equal to root 10 cxy, root 10 xy. c means what is c? c is how much? 3. So all values we know. So only thing we have to find, what is adugutunnadu? a plus b minus 9c, that is 45 plus 2 minus 9 into 3, that is 47 minus 27 means how much? 20. So what is the answer? 20 is the right answer. So option C is the right answer. So here what we are observing, finally a cube minus b cube formula we are observing. Okay, so by simplifying a cube minus b cube, so that equation we have to equate. Our equation that equate just we'll get abc values. Clear? Then next one, x plus 1 by x models. Already we know మనం నేర్చుకుంటాం x plus 1 by x equal to root 3. x plus 1 by x equal to root 3. Then immediately we know the condition. What is the condition? x power 6 equal to minus 1. ఇదే కదా మన క్లాస్ రూమ్ లో నేర్చుకుంటాం. Around 24 to 25 formulas we'll discuss for x plus 1 by x. x plus 1 by x కి సంబంధించిన ఒక 24 or 25 formulas మనం నేర్చుకుంటాం. If you are perfect in those 25 formulas, x plus 1 by x క్వశ్చన్స్ ఏవైనా మనం చేయొచ్చు. అండ్ x plus 1 by x లో 4 మోడల్స్ ఉంటాయని మనం క్లాస్ రూమ్ లో నేర్చుకుంటాం, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దిస్ ఇస్ వన్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో ఇవి కాకుండా ఇంకో 3 మోడల్స్ అనేవి మనం x plus 1 by x లో నేర్చుకుంటాం. ఈ 4 మోడల్స్ నేర్చుకుంటే ఎనీ x plus 1 by x క్వశ్చన్స్ మనం చేయొచ్చు అని మాట్లాడుకుంటాం, అవునా? సో దాంట్లో x plus 1 by x equal to root 3 అయితే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? x power 6 equal to how much? minus 1. మరి ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు కదా, దీన్ని మనం హౌ వీ కెన్ రైట్? x power 18 మీన్స్ x power 6 హోల్ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు కదా. దీన్ని x power 6 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు ప్లస్ x power 6 plus 1, అవునా? బట్ we know what is x power 6? minus 1. That is minus 1 whole cube plus minus 1 whole square plus minus 1 plus 1. So minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 cancels. So answer is how much? 0. So option A is the right answer. Okay, right. Next question number 8. ఏమంటున్నాడు చూడండి. If 30x square minus 15x plus 1 equal to 0, then find the value of 25x square plus 1 by 36x square. చెప్పాను కదా x plus 1 by x లో 4 మోడల్స్ అని. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మోడల్. సో హౌ వీ కెన్ రైట్? దిస్ ఈజ్ 5x whole square plus 1 by 6x whole square. సో సెకండ్ మోడల్. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ మోడల్ మీన్స్, ఈ మోడల్లో మనకి ఏం కనబడుతుందంటే a quadratic equation or a expression we are observing along with that x plus 1 by x form లో కనబడుతుంది.
x plus 1 by x ఫామ్ లో కనబడదు. సో వెనెవర్ ఇఫ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా కానీ మీకు ఎప్పుడైనా కనపడితే దెన్ ఇమీడియట్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఏం చేయాలి అని అంటే, సో ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ 5x ఉంది. ఏం కావాలి మనకి, 5x బై 1 by 6x కావాలి. సో 5x అనేది కావాలి. సో ఈ 5x ని ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లోకి వచ్చేటట్టుగా కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఏం లేదు, సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు గెట్ 5x హియర్. ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి, 5x రావాలి. 5x రావాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, మనం ఏం చేయాలి, ఎంత కామన్ తీయాలి, వీ హ్యావ్ టు టేక్ 6x యాజ్ కామన్. అంతే, అది ఒక్కటే పాయింట్. సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో ద ఫస్ట్ కంటెంట్ ని 5x లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే కామన్ తీస్తే, ఎంత కామన్ తీస్తే విల్ గెట్ 5x అనే చూసుకోవాలి. సో హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కామన్, 6x కామన్ తీసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 5x మైనస్ 6x, x కామన్ 6x కామన్ తీస్తే ఎంత 15/6. మళ్ళీ చూడండి, 6 క్యాన్సల్, 15 into x 15x సరిపోయిందా, ప్లస్ 1/6x. అవునా, 6x క్యాన్సల్ 1, రైట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే దట్ 6x విల్ గో దట్ సైడ్, ఇట్ విల్ బి 0. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, 5x ప్లస్ 1/6x ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 15/6. 15/6 మీన్స్ 3 5s 3 2s, దట్ ఈస్ 5/2. అంటే 5x ప్లస్ 1/6x ఈజ్ హౌ మచ్, 5/2 వచ్చింది. ఇంకా హోల్ స్క్వేర్ చేయొచ్చుగా, మనకు తెలుసు ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ డిస్కస్డ్, ax ప్లస్ b/x. ax ప్లస్ b/x ఈక్వల్ టు n, దెన్ ax హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b/x హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ax హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b/x హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఈజ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఇదే కదా నేర్చుకున్నాం. ఇఫ్ ax ప్లస్ b/x ఈక్వల్ టు n అయితే ax హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b/x హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. అవునా, సేమ్ థింగ్. సో వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ n, n ఈజ్ 5/2, దట్ ఈజ్ 5/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 into a. వాట్ ఈస్ a, 5/2 2 into a. What is a? A is how much, 5 into b is how much, 1/6. Right, now cancel. Oh sorry, not 2ab kada, 5/2 extra rasanu. So 2ab, right. So 2 into 5 into 1/6, right, n square minus 2ab, right. Now what is coming here, 25/4 minus, right, 2 1s 2 3s, that is 5/3. So LCM, so LCM is 12. What we are getting, 4 3s means 75 minus 3 4s means 20, that is 55/12. So what is the answer, 55/12 is the right answer. So option D is the రైట్ ఆన్సర్. సో మీరు చేయాల్సిందంతా ఇక్కడ ఏంటంటే, ఈ మోడల్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వీ హ్యావ్ టు గెట్ 5x రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కనపడుతుంది, సో x ప్లస్ 1/x ఫామ్ లో కనపడుతుంది. అలా కనపడిందంటే ద ఫస్ట్ ఇక్కడ 5x వచ్చింది, సో 5x కావాలి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఏమి కామన్ తీస్తే వీ హ్యావ్ టు గెట్ 5x. 3x ఉంది అనుకోండి, 3x కావాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కామన్, 7x ఉంది అనుకోండి, 7x రావాలంటే, సో ఏ పార్ట్ కావాలంటే, ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ రావడానికి, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కామన్, ఏది కామన్ తీస్తే బాగుంటుంది అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. సి x power 2a equal to y power 2b equal to z power 2c not equal to 0 and x square equal to yz, then what is the value of ab plus bc plus ca? ఇది కూడా మనం ఆల్జీబ్రాలో నేర్చుకుంటాం. ఇది కూడా అనదర్ వన్ కండిషనల్ ఫార్ములాస్ లో ఒక టెక్నిక్ నేర్చుకుంటాం మనం. వెనెవర్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ పవర్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఈక్వల్ టు పవర్, వాట్ ఈస్ గివెన్, x power 2a equal to y power 2b equal to z power 2c and x square equal to y into z. ఇలా ఇస్తే ఒక రిలేషన్ కానీ మనకు తెలిస్తే, ఆర్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ ఏ రిలేషన్, మనకు రిలేషన్ తెలిస్తే వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా మనం సో రిలేషన్షిప్ రాయొచ్చు అని నేర్చుకుంటాం. హౌ టు రైట్ ద రిలేషన్, సో పవర్స్, సో సింప్లీ హౌ టు రైట్ పవర్ బై పవర్ అంటే x పవర్ ఎంత ఉంది 2 by x పవర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 2a, పవర్ బై పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉందా, ఈక్వల్ టు మళ్ళీ y పవర్ బై పవర్ దట్ ఈజ్ 1/2b. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటూ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్లస్ అని చెప్తాం, ప్లస్ మళ్ళీ పవర్ బై పవర్ దట్ ఈస్ 1/2c. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్. సో ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చాడంటే పవర్ బై పవర్ ఈక్వల్ టు పవర్ బై పవర్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటూ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్లస్ పవర్ బై పవర్.
సో సింపుల్, మరి చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, 2 2 క్యాన్సిల్. సో 2 ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది, 2/a ఈక్వల్ టు 1/b ప్లస్ 1/c. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, ఇది మన కండిషన్. బట్ వాడు ఇలా అడుగుతున్నాడు. సో లైక్ దిస్ హీఈస్ ఆస్కింగ్, అంటే ఏమడుగుతున్నాడు వీడు. సో ఇఫ్ యూ డివైడ్, బీసీతో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, a/c ప్లస్, అవునా, a/c ప్లస్ 1 ప్లస్ cc క్యాన్సిల్ a/b, అవునా. సో వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, a/c ప్లస్ 1/a ప్లస్ b. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ a మల్టిప్లై చేస్తే ఏంటి, a/b ప్లస్ a/c ఉందా లేదా. a/b ప్లస్ a/c ఈజ్ హౌ మచ్, 1. కానీ వాడు a/c ప్లస్ a/b కాదు, +1 అడుగుతున్నాడు. సో +1 ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మీన్స్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్, సో దట్ ఈస్ 3 ఈక్వల్ టు a/b ప్లస్ a/c ప్లస్ 1. అడిషనల్ గా 1 అనేది యాడ్ చేశాడు. సో AB plus BC plus CB by CA by BC and ఏంటి, A by C plus 1 by AB. A by C plus A by B plus 1 is how much exactly equal to 3. So option A is the right answer. సో ఎప్పుడైనా ఇలా పవర్ ఈక్వల్ టు పవర్ అనే మోడల్ క్వశ్చన్స్ కనపడ్డాయి అని అంటే ద సింపుల్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ, సో పవర్ బై పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ బై పవర్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటూ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ప్లస్ పవర్ బై పవర్ అని రాసుకుంటే చాలు. సో ఆటోమేటిక్గా దట్ విల్ బి ద రిలేషన్, అదే మనకి రిలేషన్ అయిపోతుంది. సో ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు. ఓకేనా, రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ జామెట్రీ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చూడండి. ABC are 3 points on a circle. The tangent at A meets BC produced at T. If BTA equal to 40, CAT equal to 24, then the angle subtended by BC at the center of the circle is, ఏమంటున్నాడు చూడండి. One circle is there, so 3 points are there. So from point A, the tangent from A meets AC producer. A అనే పాయింట్ నుంచి tangent and BC is a chord. Both are intersecting at a point T దగ్గర intersect అవుతున్నాయా. So BC is a chord, and A is a tangent. A, B, C are 3 points on a circle such that AT is a tangent and BC on producer, the chord BC on producer both are intersecting at a point T. Right? If BTA equal to how much, 40, and CAT, right? CAT is how much, 44 degrees, right? So BTA and CAT is 44 degrees. The angle subtended by BC at the center. So what is the angle made at the center? ఈ సెంటర్ దగ్గర ఫామ్ అయిన యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. రైట్, నౌ సి ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ యాంగిల్, రైట్, 1 minute. వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ బి, బి ఏమవుతుంది. సో యాంగిల్ బి కూడా కాదు. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ జాయిన్, నౌ వాట్ ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరమ్ ఈస్ టెలింగ్. ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరమ్ ఏం చెప్తుంది, ఎప్పుడైనా సరే ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద టాంజెంట్ అండ్ ఎ కార్డ్, కార్డ్ కి టాంజెంట్ కి కార్డ్ కి ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, సి ఒక టాంజెంట్, ఇఫ్ ఎ టాంజెంట్ ఈస్ దే, సిమిలర్లీ కార్డ్, ఒక టాంజెంట్ కి కార్డ్ కి ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కడ ఫ్రేమ్ చేసినా బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో ఈ యాంగిల్ కూడా అంతే ఉంటుంది అని నేర్చుకుంటాం. ఎప్పుడు గుర్తు రావాలని చెప్పుకుంటాం ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ థియరమ్, ఏ టాంజెంట్ అండ్ ఏ కార్డ్, బట్ కార్డ్ కంపల్సరీ పాసెస్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పుకుంటాం, అవునా. సో ఎప్పుడైనా సరే టాంజెంట్ కి కార్డ్ కి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ చూడండి, టాంజెంట్ కి కార్డ్ కి ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్, రైట్, that angle is exactly equal to angle made by the same chord. What is the chord? AC on the alternate segment, means this angle is also how much, 44 degrees. ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది, 44 degrees అవుతుంది, అవునా. Right, 44 degrees. Now similarly this angle is, what is this angle, for this ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, angle CAT equal to angle ABC equal to 44 degrees. Which theorem? Alternate segment theorem. Right. Similarly, for this ACT, what is this angle? ఈ angle ఏమవుతుంది, exterior angle or not? Exterior angle or not? So 44, 40 means this is how much? 84 degrees. Right. So the exterior angle ACB equal to 44 plus 40, that is 84.
ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ అవునా ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇంకేముంది సో దిస్ ఈజ్ 84 దిస్ ఈజ్ 44 మీన్స్ వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ బిఏసి సో సమ్ ఎంత ఉండాలి 180 ఉండాలి సో 128 మీన్స్ 180 minus 128 means how much 2 5 అంటే ఇదంతా 52 మనకి ఏం కావాలి angle at the center angle at the center means immediately what is the theorem we have to remember degree measure theorem what degree measure theorem is telling the angle made by the chord at the center the angle made by the chord at the center is always double the angle made on the other part of the circle on the other part not on the same part on the other part చూడండి విత్ బీసీ ఎట్ సెంటర్ ఎంత ఉంటుందో సెంటర్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది డబుల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు విత్ బీసీ ఎట్ ఏకి అంటే బీసీ ఎట్ ఏ 52 అయితే బీసీ ఎట్ ఓ ఎంత ఉంటుంది 104 ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద థీరం యాంగిల్ BOC equal to 2 times of angle BAC which theorem degree measure theorem degree measure theorem so this is 52 means automatically this is how much 104 degrees so what is the answer 104 is the right answer okay so ikkada two theorems we are using one is alternate segment theorem second one is degree measure theorem two theorems మనం యూస్ చేస్తాం okay right question number 11 see in a triangle ABC the bisector of angle B and C meet at a point O. So what is the bisector of angle B and angle C? Internal angular bisector. Internal angular bisector's point of intersection we call it as in center అంటాం దీన్ని ఏమంటాం in center అంటాం మరి in center అనగానే మనకు గుర్తు రావాలి what is in center formula angle the angle made at in center is 90 plus half angle A ఇదే కదా right so already BOC is given 1 2 2 is given so what is angle A means half angle A equal to how much 122 minus 90 that is how much 32 means angle A equal to how much 64 so option A is the right answer డయాగ్రామ్ కూడా కావాలని డ్రా చేయొచ్చు ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కానీ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయాల్సిన పని లేదు ఎనీ టైం ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ సెంటర్ అంటాం ఏమంటాం in center anta in center అనగానే the angle made at in center is always 90 plus half of opposite angle so BC యొక్క opposite angle ఏముంటుంది A ఉంటుంది right so ABC let it be O is the in center if O is the in center what is angle BOC ఏమవుతుంది the angle BOC formula is 90 plus half angle A సో ఇన్ సెంటర్ అనే వర్డ్ గుర్తొచ్చిందంటే ఇదే ఫార్ములా గుర్తు రావాలని చెప్పుకుంటాం సిమిలర్లీ ఎక్స్ సెంటర్ అంటే 90 మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ యాంగిల్ అని చెప్తాం ఆర్థో సెంటర్ మీన్స్ 180 మైనస్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ అండ్ సర్కమ్ సెంటర్ మీన్స్ డబుల్ ద ఆపోజిట్ యాంగిల్ అని 4 సెంటర్స్ గురించి యాంగిల్ మేడ్ ఎట్ 4 సెంటర్స్ మాట్లాడతాం సర్కమ్ సెంటర్ ఇన్ సెంటర్ ఎక్స్ సెంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్థో సెంటర్ దాంట్లో వీఆర్ గెటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇన్ సెంటర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి ఓకేనా రైట్ and then next one see in the given figure not drawn to scale AD equal to BC AD equal to DC equal to BC if BC is 96 degrees what is DBC e value kavali right so if you observe here how many isosceles triangles we are observing two isosceles triangles we are observing ADC is an isosceles triangle or not ADC as well as BDC both are which triangles isosceles triangles right isosceles triangles ఏనా మరి isosceles triangle లో corresponding angles ఎలా ఉంటాయి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే ఇది theta అయితే this one is also how much theta ఇది కూడా theta ఏనా మరి so this is theta and theta means this angle what will be this angle the exterior angle of ADC exterior angle the exterior angle is always equal to sum of the opposite interior angles what are the opposite interior angles theta and theta that is 2 theta మరి ఇది 2 theta అయితే ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది 2 theta నే అవునా రైట్ 2 theta means this is how much 180 minus 4 theta అవునా 180 minus 4 theta the angle on is sum of three angles in a triangle is 180 degrees ఇంకేం తెలుసు angle on a straight line is how much 180 that is theta plus 180 minus 4 theta sorry theta plus 180 minus 4 theta plus 96 equal to how much 180 degrees అంటే 180 cancel so 3 theta equal to how much 96 3 1s 3 3s 3 2 so theta equal to how much 32 degrees so theta equal to how much
32 degrees, but he is not asking theta. What he is asking? DBC. What is DBC? Angle DBC. What is angle DBC? 2 theta. 2 theta means 2 into 32. That is how much? 64 degrees. So what is the answer? Option C is the right answer. Theta వరకు చేసి మాత్రం ఆపేయొద్దు. He is not asking theta. Theta అడగట్లే, ఏం అడుగుతున్నాడు? 2 theta అడుగుతున్నాడు. So 2 theta value is how much? 64. Okay, right. Next one, question number 13. See, in triangle ABC, AM is perpendicular to BC and AN is the bisector of angle A. So theorem నేర్చుకుంటాం మనం. Whenever one altitude, one angular bisector you are observing, combination theorem చెప్తాం. Angular bisector, altitude combination theorem ఏం చెప్తాం? In a triangle, whenever you are observing an altitude and angular bisector, whenever you are observing an altitude and angular bisector, let it be ABC. In triangle ABC, what is the altitude? AM is the altitude, AM is the altitude, and AN is the angular bisector. AN is the angular bisector. Angular bisector అయితే what is the angle made between altitude and angular bisector? Altitude కి angular bisector కి మధ్యలో ఫామ్ అయిన యాంగిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. What is the angle will form? Angle MAN equal to the angle made between altitude and angular bisector is always half of the difference of base angle అని మనం థీరం నేర్చుకుంటాం, అవునా? So half of the difference of base angle. This is the theorem we discussed. ఎప్పుడు గుర్తు రావాలని చెప్తాం. So whenever you are observing an altitude and angular bisector, ఒక altitude angular bisector గానే కనపడితే the angle made between altitude and angular bisector is always half of the difference of base angle అని చెప్తాం. So what is B given? 65. And what is C given? 25. So what is angle MAN? Very simple, half into 65 minus 25. That is 20 degrees. So option A is the right answer. The two circles with radii 6 and 3 centered with at a point Q and P and Q respectively. It transfers common tangent AC to the both circles, cuts the line joining P and Q at point B. If AB equal to 8, then calculate the length of PQ. Everything is in diagram. Diagram clear ga ikkada undi manaki. Diagram lo what we have to find? We have to find PQ find out cheyali. AB is given. AB is how much? 8. Right? So one thing we'll know. So whenever in a circle, if a tangent is drawn, ఎప్పుడైనా ఒక tangent ఉంటే, so if a radius is drawn to the point of contact of tangent, whenever if a radius is drawn to point of contact of tangent and the radius and tangent both are always perpendicular to each other, రెండు ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటాం? Perpendicular. Now here if you observe, this is the radius and this is a tangent, right? So what is the angle here it form? 90 degrees. Similarly, so this is the radius and this is a tangent. So here also it forms an angle how much? 90, right? So here what we are observing, how many right angle triangles we are observing? 2 right angle triangles we are observing. Right angle triangles means always we have to remember triplet codes or not. Triplet codes gurtu ravala. So triplet codes 6, 8. So this is how much? 10. Similarly, even if we can assume this one 3 unte 3, 4 and this is 5. So what is answer? What is PQ? PQ is 10 plus 5. That is how much? 15. So directly we can mark answer is 15. Example elane try chesi cheyali. So nenu sir మీరు 3 ఒకటే తెలుసు కదా సార్, 4, 5 ని ఎలా అస్యూమ్ చేసేసారు? అస్యూమ్ నేను బ్లైండ్ గా అస్యూమ్ చేశాను ఫస్ట్. సో దాన్ని ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ లో వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయంటే 100% దేర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కాంబినేషన్. ట్రిప్లెట్ కోడ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆప్షన్ లో రూట్స్ ఉన్నాయి అంటే వీ కెన్ టెల్ ఇది ఏదో కాంబినేషన్ కాదు, అంటే వీ డోంట్ నో ద ట్రిప్లెట్ కోడ్ సంథింగ్ ఏదో ఉందని చెప్పేసి మనం చేయాలి. ఈవెన్ దో తెలియదు సార్, బ్లైండ్ గా ఎలా వేస్తాం సార్? వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ప్రాబ్లం తోటే వెళ్ళాలి. ఎగ్జామ్ లో అయితే మాత్రం ఫస్ట్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీకు కనిపించింది. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ ఆల్వేస్ ట్రై విత్ ఏ ట్రిప్లెట్ కోడ్. సో ఒక వాల్యూ తెలిస్తే ట్రిప్లెట్ కోడ్ ని ట్రై చేసి ప్రాబ్లం చేయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ ఈజీలీ విల్ గెట్. చూడండి జస్ట్ 10 seconds లో ప్రాబ్లం అయిపోయింది, అవునా? రైట్. ఈవెన్ దో విల్ డూ ద ప్రాబ్లం కూడా ఏ స్టైల్లో చూడాలి సార్? అజంప్షన్. సో బ్లైండ్ అజంప్షన్ అనేది మనకి కాదు, రైట్? సో నౌ సీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో దీస్ ఆర్ ద ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకు తెలియవు కదా. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ BQ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 triangles ABP and BQC, 2 triangles are there. Both are which triangles? Similar triangles. ఇక్కడ రెండు కనబడుతున్న triangles ఏంటి? Similar triangles. So what is similarity? Triangle. What is
triangle PAB, triangle PAB is similar to triangle చూడండి, triangle PAB is similar to triangle QCB. QCB both are which triangles? Similar triangles. రెండు ఏ triangles? Similar triangles కదా, రైట్. సో మరి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అయితే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ అయినా కదా, అంటే PA by QC ఈక్వల్ టు AB by CB ఈక్వల్ టు BP by BQ. ఇదే కదా మనం చెప్తాం హౌ టు రైట్ సిమెట్రిక్, ఎలా రాయాలి సిమిలారిటీ అయితే వితౌట్ సీయింగ్ ద డయాగ్రామ్ హౌ టు రైట్ ద రేషియో ఎలా రాయొచ్చు అనుకుంటాం, ఫస్ట్ 2 by ఫస్ట్ 2, PA by QC equal to last 2 by last 2, that is AB by CB equal to last and first by last and first అని రాయండి అని చెప్తాను, that is BP by BQ without seeing diagram. సో డయాగ్రామ్ చూడాల్సిన పని లేదు, సో డైరెక్ట్లీ we can write the ratio. అవునా, now substitute what is PA is how much, 6. what is QA, right, PA by QC, where is QC is how much, 3 equal to AB is how much, 8, and BC is how much, BC that we don't know, BC equal to BP. What is BP what is BP, 10 by BQ వచ్చేసిందిగా, ones 2s, 2 ones 2 5s. So what is BQ equal to how much, 5. So BQ value is how much, 5 వచ్చేసిందా. So what is the answer, 10 plus 5 is how much, 50. So this is the procedure actually we have to follow. ఈ procedure ను మనం ఫాలో అవ్వాలి, but no need to do the procedure చేయాల్సిన పని లేదు. Why? Because here we are observing which triangles, right angle triangles మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రై విత్ ట్రిప్లెట్ కోడ్స్ తో ట్రై చేయండి, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ మీన్స్ yes కన్ఫర్మ్ గా ఇంకా ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ then we have to go for the procedure, అప్పుడు procedure కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా, సో అది ఆప్షన్స్ కూడా చూస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెంబర్స్, రూట్స్ లో లేవు నెంబర్స్ లో ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా అది ట్రిప్లెట్ కోడ్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది, నో డౌట్ అట, అసలు డౌటే అవసరం లేదు, 100% ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై. ఓకే, ఇఫ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎ రెగ్యులర్ పాలిగన్ ఈస్ 90 greater than the measure of an exterior angle, right? So one condition is given. What is given? I minus E is how much, 90. The interior angle is how much more than 90? So sorry, how much more than exterior angle, 90 more than, that means the difference of interior angle and exterior angle is how much given, 90 అని ఇచ్చాడు. and we know interior angle plus exterior angle is how much, 180, అది మనకు తెలుసు. then number of sides, how many number of sides, n we have to find. n find out చేయాలంటే always you have to know the exterior angle formula is 360 by n. 360 by n అంటే n find out చేయాలంటే what we have to find, e find out చేస్తే సరిపోతుంది, అవునా. సో సి క్యాన్సిల్ చేస్తే -2e equal to -90. సో e equal to how much, 45 degrees. So what is the exterior angle? Exterior angle is how much, 45 degrees. So 45 degrees equal to 360 by n, that is 1/8. So n equal to how much, 8. So how many number of sides it have, 8 number of sides. So it is a octagon. ఏముంటుంది ఇక్కడ, octagon లో exterior angle is how much, 45 degrees. అది అందరికీ మనకు తెలుసు, రైట్. సో in octagon angle is 45 degrees exterior angle. సో ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు, we know two formulas, interior angle plus exterior angle as well as exterior angle formula is 360 by n. okay, then next one, question number 16 చూడండి. two circles touch each other internally. ఏమవుతున్నాయంట, two circles are touching each other internally, internal గా టచ్ అవుతున్నాయి. the radii are 2 cm and 3 cm. the biggest chord of the greater circle which is outside the inner circle. So the biggest chord of the greater circle which is outside the inner circle is of length, right? ఏమంటున్నాడు చూడండి, two circles, రెండు circles touch each other internally, internal గా టచ్ అవుతున్నాయి, right? So like the two circles touch each other internally, and what is telling, the biggest chord of the greater circle which is outside the smaller circle, south circle, ఈ సర్కిల్ కి బయట ఉండాలి, బిగ్గెస్ట్ కార్డ్ డ్రా చేయాలి.
ఇన్నర్ సర్కిల్ కి బయట ఉండాలి అండ్ బిగ్గెస్ట్ కార్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ టాంజెంట్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ సర్కిల్ అంతే కదా స్మాలర్ సర్కిల్ ఇంక ఎంత వేసినా సరే మనకు లోపల అయిపోతుంది అంటే ద బిగ్గెస్ట్ కార్డ్ ఆఫ్ ద దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కార్డ్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సర్కిల్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద స్మాలర్ సర్కిల్ అవుట్ సైడ్ ద స్మాలర్ సర్కిల్ ఉందా లేదా దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాడు ఏమడుగుతున్నాడు ఆ కార్డ్ లెంత్ అని అడుగుతున్నాడు సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఏబి లెంత్ అని అడుగుతున్నాడు రైట్ నౌ సీ సో దిస్ ఈస్ ద center of the bigger circle and this is the center of the smaller circle ఇది smaller circle center A అనుకుందాం larger circle center B అనుకుందాం right now what he is asking what is length ఎంత అని అడుగుతున్నాడు right so this distance right see from here to this is the center of small so this length is how much smaller circle length is how much 2 kada so this is 2 avuna this is 2 and so and then it is center right and this length from here to here e length enta or this length from here to here so this length what is this length is how much 3 e length enta 3 we have to find e length ఇది find out చేయాలి so this what is the value this is also how much 3 ఇది కూడా ఎంత radius 3 అయినా so now what is the distance ఇక్కడ నుంచి ఈ distance ఎంత what is the distance between two centers 3 minus 2 అవునా r1 minus r2 if two circles touch each other internally what is the distance between the center r1 minus r2 that is how much this is 1 ఇది 1 ఇది ఇక్కడ నుంచి 2 అంటే ఈ పార్ట్ ఎంత 1 ఉంటుంది అవునా సో దట్ పార్ట్ ఈస్ హౌ మచ్ 1 ఇది O ఇది అందాం ఇది C అందాం now here it is forming a which triangle a right angle triangle so in triangle BOC what is the condition in triangle BOC what is we are getting OB square equal to OC square plus CB square right so that is 3 square equal to 1 square plus BC square so BC equal to how much so square root of 9 minus 1 that is how much root 8 ante 2 root 2 so this value is how much 2 root 2 so this is 2 root 2 means this is also how much 2 root 2 that is how much 4 root 2 so what is the chord length 4 root 2 is the right answer okay so జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి so this is the bigger center this is a smaller circle center okay right bigger circle center and smaller circle center so ikkada nunchi ikkada varaku right so from here to here this length is how much 3 from here to here this length is how much 2 ikkada nunchi ikkada 2 ee distance enta 1 ante remaining distance ఎంత ఉంటుంది 1 ఉంటుంది అవునా కదా right so ante కరెక్ట్ గా అంటే లెంత్ ఎలా ఉంటుంది ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో ఈ లెంత్ కూడా అంతే ఉండాలి డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవ్వలేదంటే లెంత్ వైజ్ కరెక్ట్ గా సరిపోలేదు సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఇఫ్ టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్లీ r1 మైనస్ r2 ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ వన్ సి ద లెంత్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఫ్లోర్ ఎక్సీడ్స్ ఇట్స్ బ్రెత్ బై 20 ఏంటి లెంత్ బ్రెత్ ఉందంట if the breadth is x length is how much x plus 20 ఏంటి it exceeds its breadth by 20 length ఎంత ఉందంట breadth కంటే 20 ఎక్కువ ఉందంట then the area of the floor remains unaltered area of the floor మారలేదంట altered when the length is decreased by 10 అరే ఒక 10 తగ్గించారు x plus 20 నుంచి తగ్గిస్తే ఎంత అవుతుంది x plus 10 అయింది and the breadth is increased by 5 breadth ఏం చేశారంటే ఒక 5 ఇంక్రీజ్ చేశారంటే x plus 5 ఇలా చేస్తే లెన్స్ ని ఇలా చేంజ్ చేసిన ఏరియాస్ లో డిఫరెన్స్ లేదంట దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎల్బీస్ అంటే ఇది ఎల్బి అయినా సరే వాట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎల్ ఇంటూ బి సో x plus 20 ఇంటూ x అన్నా x plus 10 into x plus 5 అన్నా both are same L1 into B1 ఉన్నా L2 into B2 ఉన్నా both are same రెండు unaltered చేంజ్ అవ్వలేదు సో మీరు ఈ లెన్స్ చేంజ్ చేసినా కూడా ఏరియాస్ లో ఏం కాలేదు చేంజ్ కాలేదు అలా చేంజ్ కాలేదంటే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ అని అడుగుతున్నాడు వెరీ సింప్లిఫై x square plus 20x ఈక్వల్ ఇంకా ఈక్వేషన్ అయిపోయింది కదా x square plus 5 plus 10 that is 15x plus 50 x square cancel so
So that is 5x equal to how much? 50. So x equal to how much? 10. X ఎంత వచ్చింది? 10. X 10 వచ్చిందంటే what is B? B is 10 and L is how much? 30. So what is the area? 300. So option C is the right answer. ఓన్లీ థింగ్ వాడు చెప్పింది చెప్పినట్టు వేయడం తప్ప ఇంకేం లేదు. సో అన్ఆల్టర్డ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ అయితే లెంత్ ఎక్స్ ప్లస్ 20 అవుతుంది. దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ ఒక 10 తగ్గించండి, దీన్ని ఎక్స్ ఒక 5 పెంచండి. పెంచితే ఏరియాలో డిఫరెన్స్ ఏం రాలేదు. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ దేర్ ఏరియా అంటే అదే కండిషన్ వేసాం. సో కండిషన్ వాడే చెప్పాడు, దీన్ని డైరెక్ట్ కండిషన్ అంటారు. చెప్పింది చెప్పినట్టు వేసి సాల్వ్ చేయడం. ఓకేనా? రైట్. Next one, a parallelogram has a side 60, 40 and its diagonal is 80. Then what is the area? So if you know two sides and a diagonal, then what is the area of the parallelogram formula? 2 into square root of ఇదే కదా మనం నేర్చుకున్న క్లాస్ రూమ్ లో s into s minus a into s minus b into s minus t. What is s? a plus b plus d by d1 by 2 అని నేర్చుకుంటాం. అవునా? సో వాట్ ఈస్ ఏ? 60 ప్లస్ 40 ప్లస్ 80 బై 2 మీన్స్ 90. రైట్? వాట్ ఈస్ ఏ? ఎంత? 60. దిస్ ఈస్ 40 అండ్ దిస్ ఈస్ 40 and this is 80. Now substitute. Only thing 2 into square root of s is how much? 90 into s minus a means 90 minus 60 is how much? 30. 90 minus 40 that is 50 and 90 minus 80 that is how much? 10. So that is 2 into 4 zeros means 2 zeros will come 100 into 9 square root is 3 into root 15. So that is how much? 600 root 15. So option B is the right answer. So what is the area of the parallelogram? 600 root 15 is the right answer. Okay? Right. If the radius of the circle is increased by 150% and its height is decreased by 20%, what is the increasing percentage in volume? Actually, this is a percentage question. ఎలా చేస్తాం? x plus y plus xy by 100. ఇదే కదా? బట్ వాడికి ఏం దేంట్లో కావాలి? వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఫార్ములా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్? పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అంటే హౌ మెనీ రేడియస్ ఆర్ దే? 2 రేడియస్ అండ్ హౌ మెనీ హైట్స్ ఆర్ దే? 1 హైట్. అంటే ఆర్ ఆర్ హెచ్ అంటే 2 టైమ్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై 100 ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి? 2 టైమ్స్ చేయాలి. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? రేడియస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 150% అంటే ప్లస్ 150 and height is decreased by 20% means minus 20. Now we have to do any two. ఏ 2 చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఫస్ట్ ఈ రెండు చేస్తున్నాను. సో ఎక్స్ వై బోత్ ఆర్ 150 means 150 plus 150 percentage స్టైల్లో చేస్తున్నాను. 150 into 150 by 100. 0 cancel. So 300 plus 225 that is 525%. Now what is the result we are getting? Our result మిగిలిన థర్డ్ వన్ తోటి మళ్ళీ చేయాలి. సేమ్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. దట్ ఈస్ 525. y అంటే ఇప్పుడు ఎంత? x అంటే 525, y అంటే ఎంత? -20 ప్లస్ 525 ఇంటూ -20 బై 100 అంటే 1s 5s 5 1s 5105 అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 505 minus 105. That is how much? 400%. So what is the increasing percentage? 400% is the right answer. సో పర్సంటేజ్ మోడల్లో చేసాం. సేమ్ ఇదే మెన్సురేషన్ మోడల్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ పర్సంటేజ్ మోడలే ఈజీ నాకు తెలిసినంత వరకు. పాయింట్స్లో ఇచ్చినా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే? ఎలా ఇచ్చినా సరే, ఏ రేషియో ఇచ్చినా ఈజీలీ వీ కెన్ గెట్. ఓకే? సో వాల్యూమ్ అంటే ట్వైస్ 2 సార్లు చేయాలి మనం పర్సంటేజ్. మెన్సురేషన్లో కూడా సేమ్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అండ్ దెన్ question number 20th question. See, the radius of the cylindrical milk contain is half of its height. ఏంటంటే రేడియస్ ఎలా ఉందంట? హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్. హైట్లో హైట్ అనేది రేడియస్ అనేది ఎలా ఉందంట? హైట్లో ఎంత ఉందంట? హాఫ్ ఉందంట. అవునా? ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండ్రికల్ మిల్క్ కంటైనర్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్. హైట్లో హాఫ్ ఉంది.
and the surface area of the inner part is 616. ఒక సిలిండ్రికల్ క్యాన్ ఉందంట, అంటే మిల్క్ క్యాన్ ఉంది. ఆ మిల్క్ క్యాన్ యొక్క టోటల్ ఇన్నర్ పార్ట్ అంటే కర్వ్డ్ పార్ట్, మళ్ళీ ఇంకేముంటుంది, కింద ఒక పార్ట్ ఉంది, కింద ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది కదా. సో క్యాన్ తీసుకుంటే, క్యాప్ లేదు, క్యాన్ లో మిల్క్ వేయడానికి ఉన్న క్యాన్ లో కింద ఒక సర్కిల్ కనబడుతుంది, ఒక కర్వ్డ్ పాత్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ పాత్, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా? వాట్ ఈస్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా? ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుంది? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. వాట్ ఈస్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా? 2πrh ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఏరియా? బేస్ షేప్ లో ఉంది, πr. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్. అదే కదా ఇన్నర్ సర్ఫేస్. ఆ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఎంత అని చెప్తున్నాడు? 616 అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 616. then the amount of milk that container approximately ఎంత? √5 into 2.23 యూస్ చేయండి, pi అంటే 22/7 యూస్ చేయండి అని అన్నారు. అండ్ ఆల్సో we know what is h equal to how much? 2r. h ప్లేస్ లో 2r సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ h ప్లేస్ లో 2r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 2πr into 2r plus πr square equal to 616. ఇప్పుడు ఏం కామన్ వస్తుంది ఇక్కడ? πr square కామన్ తీసుకోండి, అంటే 22/7 into r square కామన్ తీస్తే ఇక్కడ πr square కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది, ఈక్వల్ టు 616. అవునా? రైట్. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేద్దామా? 11 2s 11, 56, 2 1s 2 8s. రైట్. అంటే ఏమొచ్చింది? సో r square equal to ఏమొచ్చింది? సో 8 into అంతేనా? అరే సారీ, 256 28 కదా, 8 రాశాను. సో 28. సో ఇక్కడ ఏముంది? 28 into 7. సో 28 into 7 by 5 వచ్చింది. అంటే వాట్ ఈస్ r we are getting? r equal to how much? 28 into 7 means how we can write this one? 7 into 4 into 7 by 5. అంటే వాట్ ఈస్ r 7 2s? 14/5. సో వాట్ ఈస్ r? r ఎంత వచ్చింది? 14/5. అంటే h ఎంత వస్తుంది? 28/5. అవునా? అయితే వాడికి ఏం కావాలి? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ మిల్క్ కంటైనింగ్ ఇన్ ద ట్యాంక్ అంటే వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఫార్ములా? πr²h. πr²h అంటే πr²h అంటే 22/7 into r². r అంటే 14/5 into 14/5 into h is 28/5. ఇది మనం చేయాల్సిన సింప్లిఫికేషన్. అవునా? సో 4 1s 7 1s 7 2s cancel, right? ఇంకా so now we have to multiply. If you simplify approximately we'll get around 1.54 liters. If you simplify 1.54 liters అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సింప్లిఫికేషన్ చేయడం ఇంకా 44 into 14 into 28/5 into √5. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా సింప్లిఫికేషన్. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై విల్ గెట్ 1.54 liters approximately. Okay, right? So this is first session, first handout. Okay, so in next session, so with some more problems we'll meet. Okay, thank you.